Welcome student for today's lecture. Student, today we are going to see that is the new topic, the molecular basis of inheritance. So in this topic we are going to see that is about how the DNA is the genetic material, then the structure of the DNA, then RNA, then protein synthesis, lac operon, etc. So in this topic, first we see that is about the discovery of DNA. Okay student, we are well known that is about DNA, that is the DNA is the abbreviation form of that is the deoxyribose nucleic acid, and this DNA is the genetic material. DNA is the genetic material. So here how the discovery of the DNA is, that is DNA, it is the nucleic acid. So how it is discovered? So first it was discovered by the scientist Friedrich Miescher in 1869. So in 1869 here the Friedrich Miescher who performed one experiment, that is and discovered that is how the DNA, that is what is meant by the nucleic acids. What is meant by the nucleic acids? So there are the two nucleic acids, that is one is the DNA and another is the RNA. So here see that is the Friedrich Miescher, this scientist who firstly working with the white blood cells, that is here white blood and these white blood cells, these are mainly isolated from the pus cells, that is the pus of the infected portion. So firstly he isolate, that is here the white blood cells, these are the main component of the pus of the cells. So here he firstly isolate, that is the white blood cells, and these blood cells, while working on these blood cells he isolate these blood cells from the pus from the infections, and then again he collect the lots of the pus, collects the lots of this pus, and then again use the salt solution to wash the pus, that is here then again he use the salt solution to wash the pus. To wash the pus. So here first he working on the white blood cells, that is WBCs, and here he collect, that is from the pus of the infected area. So from the infection he collect lots of the pus, and then again this is washed by the salt solution, and then after he added weak alkaline solution, add weak alkaline solution, added weak alkaline solution. So when he added weak alkaline solution, the cells gets lysed and the nuclei gets precipitated out. The cells lysed, that is a breakdown of the cells takes place, and here the nuclei gets precipitated. The nuclei it gets precipitated, that is the nuclei of the cells it gets precipitated.
The nuclei of the cells gets precipitated out. So here from this cell's nuclei he isolate the chemical substance. From this nuclei of the cells he isolate the chemical substance. Isolate the chemical substance, and this chemical substance which is known as the nuclein. This chemical substance which is known as the nuclein. So this nuclein which is mainly the acidic in nature. This nuclein is the acidic in nature. So it is the nucleic acids. Due to acidic in nature, the substance shows the acidic property. So it is known as the nucleic acids. So why it shows the acidic properties? Because it having the high phosphorus. That is this nuclein component. That is this chemical substance which is having the high phosphorus, and due to the high phosphorus, that is here, they are acidic in nature, and due to the acidic properties, this is known as the nucleic acids. Due to the acidic properties, it is known as the nucleic acids. So here, these nucleic acids, these are the two nucleic acids. That is, the one is the DNA, that is a deoxyribose nucleic acid, and another is the RNA. That is there are the two nucleic acids. One is the DNA and another is the RNA. So these are the two nucleic acids. So it is about the discovery of DNA. That is how the nucleic acids are discovered. So here the scientist Friedrich Miescher in 1869 who worked, that is, on the white blood cells, and here during working on the white blood cells he firstly isolate, that is, these pus cells from the infected area, and here he collect the pus cells, and then here these pus cells, these are firstly washed out, that is by the salt solution, and then added in the alkaline solution. म्हणजे पुन्हा काय केलं, त्याच्यामध्ये अल्कलाइन सोल्युशन त्यांनी काय केलं, ऍड केलं. ठीक आहे, म्हणजे सुरुवातीला पस सेल्स मधूनच त्यांनी काय केलेलं आहे, हे न्यूक्लिक ऍसिड्स, म्हणजे त्याला आपण न्यूक्लिन म्हणतो, हे डिस्कवर केलेलं आहे. नंतर सुरुवातीला त्यांनी पस कलेक्ट केलं, त्यानंतर ते वॉश आउट केलं बाय द सॉल्ट सोल्युशन, त्यानंतर पुन्हा काय केलं, ॲडेड द वीक अल्कलाइन सोल्युशन. पुन्हा त्यांनी काय केलं, वीक अल्कलाइन सोल्युशन त्याच्यामध्ये ॲड केलं, आणि वीक अल्कलाइन सोल्युशन ॲड केल्यानंतर काय झालं, तर द सेल्स गेट्स लायसिस ऑफ द सेल, म्हणजे ब्रेकडाऊन झाले सेल्स, अँड द न्यूक्लिया इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड. द न्यूक्लियाचं काय झालं, प्रेसिपिटेटेड झाले. सो हियर द प्रेसिपिटेटेड न्यूक्लिया, दीज आर मेनली मेड ऑफ सम केमिकल कंपोनंट. म्हणजे जे काही न्यूक्लियस आहे की त्याच्यामध्ये काही केमिकल कंपोनंट आहेत असं लक्षात आलं. अँड दिस केमिकल कंपोनंट विच आर नेम्ड, की जे न्यूक्लियसमध्ये असणारे केमिकल कंपोनंट आहे, म्हणून त्याला नाव काय दिलेलं सुरुवातीला, न्यूक्लिन. द नेम इज गिवन ॲज द न्यूक्लिन. So this nuclein it is mainly made up of the high phosphorus, that is it is having the high phosphorus, so it is acidic in nature. Nuclein it shows the acidic properties, it shows the acidic properties, and it is acidic in nature, so it is known as the nucleic acids. It is known as the nucleic acids. So here the nucleic acids, these are the two nucleic acids, one is the DNA and another is the RNA. DNA, that is the deoxyribose nucleic acid, RNA is the ribonucleic acid. So here DNA, that is a deoxyribonucleic acid, it is mainly the double stranded structure, while this RNA is the single stranded structure. Okay, so it is about the discovery of the DNA.
Then the next part of the syllabus, that is the genetic material is a DNA. So why the DNA is known as the genetic material? Okay, so next see, that is about the DNA is the genetic material. So why the DNA is known as genetic material? The genetic material is a DNA. Next point, the genetic material. The genetic material is a DNA. सो स्टुडंट, आपण जर सुरुवातीला पाहिलं तर आपण नेहमीच म्हणतो की जेनेटिक मटेरियल हे काय आहे, DNA. परंतु याच्या अगोदर जर पाहिलं तर पूर्वी असं म्हणलं जायचं की बऱ्याचशा सायंटिस्टचं असं म्हणणं होतं की जनरली प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल. प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल. दॅट इज इनिशियली it was supposed that is the protein which is the large complex molecule. Proteins, these are the large complex molecules, and in the nuclei there are the large amount of the proteins are present, and due to which here it is thought that is many scientists who thought that is here the proteins are the genetic material, but after some periods, then again here the scientists who proved that is here the DNA is the genetic material and not a protein. म्हणजे बऱ्याचशा सायंटिस्टचं सुरुवातीचं मत असं होतं की प्रोटीन हेच जेनेटिक मटेरियल असेल. कारण का तर जनरली बघितलं तर सेल्समध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफ मेटाबॉलिझम प्रोसेस जी घडते ती कशामुळे घडत असणार आहे, प्रोटीन्समुळे. कारण प्रोटीन्स हे लार्ज अमाऊंटमध्ये न्यूक्लियसमध्ये आहेत. परंतु नंतर सायंटिस्टनी संशोधन केलं की DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. आणि मग DNA हे जेनेटिक मटेरियल आहे हे प्रूव्ह कुणी केलं तर हे प्रूव्ह करण्यासाठी त्याच्यामध्ये बरेचसे एक्सपेरिमेंट्स आलेले आहेत. तर यापैकी पहिला एक्सपेरिमेंट की जो इन 1928, that is scientist Griffith, that is known as the Griffith's experiment. Scientist Griffith who proved that is by using some bacterial strain, that is the Streptococcus bacteria, Streptococcus pneumoniae bacterial strains यूज केले. आणि या एक्सपेरिमेंटद्वारे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की या एक्सपेरिमेंटद्वारे ग्रिफिथनी काय प्रूव्ह केलं, दॅट इज हियर द DNA इट इज द there is one transforming principle, that is due to which here the strains are changed. So in the cells there is one transforming principle, and this transforming principle which causes there is the change in the strains in the Streptococcus bacteria. That is it was proved by the Griffith, that is here the Griffith's principle, that is there is the transforming principle due to which here the bacterial strains are changed, that is the bacteria which are transformed. Then after the Griffith here, then the three scientists, that is the Avery, MacLeod and McCarthy, that is these three scientists Avery, MacLeod and McCarthy, that is in 1944.
after the Griffith experiment in 1944, Avery, MacLeod and M.C. Karti, these three scientists who proved that is the transforming principle is the DNA. म्हणजे जनरली सुरुवातीला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय सांगण्यात आलं की एका स्ट्रेनचं ट्रान्सफॉर्मेशन दुसऱ्या स्ट्रेनमध्ये जर होत असेल इट इज ड्यू टू द सम ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. परंतु ते कोणतं ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल आहे हे मात्र ग्रिफिथ प्रूव्ह करू शकले नाही. मग त्यानंतर सायंटिस्ट अवेरी, मॅक्लॉइड अँड M.C. कार्टी, these three scientists who proved that is the DNA, that is it is the transforming principle and the DNA is the genetic material. It was proved then in 1944, that is by the three scientists, that is Avery, MacLeod and M.C. Karti. Then after this, here another one experiment which was given by the scientist Hershey and Chase in 1952. In 1952, scientists Hershey and Chase who proved that is here the genetic material is DNA and not a protein. And for this experiment here Hershey and Chase who use that is the bacteriophage virus and the E. coli bacteria, that is by using here the scientists Hershey and Chase who proved that is the genetic material is the DNA. म्हणजे जनरली DNA हे जेनेटिक मटेरियल आहे. द जेनेटिक मटेरियल इज DNA. ओके, हा कन्सेप्ट लक्षात घ्या की या कन्सेप्टमध्ये काय सांगितलेलं आहे तर जेनेटिक मटेरियल हे नक्की DNA की प्रोटीन हे सुरुवातीला कन्फ्युजन होतं आणि मग त्यानंतर बऱ्याचशा सायंटिस्टनी प्रूव्ह केलेलं आहे की जेनेटिक मटेरियल हे DNA कसं आहे. तर सुरुवातीला ग्रिफिथ या सायंटिस्टनी जेव्हा प्रूव्ह केलं की त्यांनी काय सांगितलं की बॅक्टेरियल स्ट्रेन एका बॅक्टेरियल स्ट्रेनमधून दुसऱ्या बॅक्टेरियल स्ट्रेनमध्ये कोणतं तरी एक कंपोनंट जातं. देर इज अ ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल ड्यू टू विच हिअर द बॅक्टेरियल स्ट्रेन इज चेंज्ड. बॅक्टेरियल स्ट्रेन काय होतं, बदल होतो बॅक्टेरियल स्ट्रेनमध्ये, दॅट इज ड्यू टू द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. हे कुणी सांगितलं, ग्रिफिथने. त्यानंतर अवेरी, मॅक्लॉइड अँड M.C. कार्टी हू explained by the experiment, that is here the DNA is the transforming principle, that is the Avery, MacLeod and M.C. Karti. And then here 1952 म्हणजे सिक्वेन्सली पाहिलं आपण तर DNA हे जेनेटिक मटेरियल आहे. हे जेनेटिक मटेरियल हे जनरली आपण बघितलं तर 1928 to 1952 या कालावधीमध्ये डिस्कवर झालं की द जेनेटिक मटेरियल इज द DNA. आणि मग सुरुवातीला 1928 मध्ये ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट आला. त्यांनी प्रूव्ह केलं की देर इज द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. पण ते ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल कोणतं आहे, ते प्रोटीन आहे, DNA आहे की RNA आहे की ज्याच्यामुळं काय झालं तर जो एक स्ट्रेन बॅक्टेरियल स्ट्रेन आहे त्याचं कन्व्हर्जन किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन हे दुसऱ्या बॅक्टेरियल स्ट्रेनमध्ये झालेलं आहे. दॅट इज वन बॅक्टेरिया गेट ट्रान्सफॉर्म इन टू द अनदर बॅक्टेरिया. तर हे ग्रिफिथनी सांगितल्यानंतर पुन्हा in 1944 Avery, MacLeod and M.C. Karti, these are three scientists who proved that is the transforming principle is the DNA. त्यांनी काय सांगितलं की जे ग्रिफिथनी प्रूव्ह केलं त्याच्यानंतर पुन्हा त्यांनी टेस्ट ट्यूब असे हा एक्सपेरिमेंट केला आणि त्यांनी प्रूव्ह केलं दॅट इज द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल इज द DNA. अँड देन अगेन द हर्शी अँड चेस, these scientists again proved that is the DNA is the genetic material, not a protein. Okay, so student, in this topic we are going to see first that is the Griffith experiment, then the Avery, MacLeod and M.C. Karti experiment, and then again the Hershey-Chase experiment, by which here how the proved that is the genetic material is the DNA. Okay, then next that is about the Griffith's experiment first. So the scientists who proved
that is how the DNA is the transforming principle. So here the scientist Griffith, which is the British scientist, and here the British scientist who performed one experiment and proved that is there is one transforming principle. So here Griffith who used the bacterial strain, that is the Frederick Griffith in 1928, who proved by one experiment that is the transforming principle. There is one transforming principle. So here Griffith used the bacterial strain, that is the Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. It is the bacteria. It is the bacteria. Streptococcus pneumoniae is the bacteria. So here the Streptococcus pneumoniae and he used another organism, that is the mice. So he do his experiment on the mice. So Streptococcus pneumoniae, it is the bacterial strain. So here the bacteria, that is the Streptococcus pneumoniae, it causes the pneumonia. It causes pneumonia on the man, human being, or the mammals. It causes the pneumonia, that is on the mammals and on the humans. And here due to this pneumonia, they gets dies. So here the Streptococcus pneumonia, it is the bacteria. So, but this bacteria which causes the pneumonia, and here it causes the pneumonia, that is on the human and the other mammals, and the mammals or the human which causes the pneumonia, they gets dies. So he used the Streptococcus pneumoniae bacteria, and that is on the mice. So he inject the strains of the Streptococcus pneumonia on the mice. So here the Streptococcus pneumonia, these bacteria, and these are having the two strains. The Streptococcus pneumoniae bacteria are having the two strains. So first strain, it is the S type. S type, while the another is the R type. It is the R type. That is the S type. It is the also known as S strain. R strain. S type, R type, S strain, R strain. So here the S type, which is mainly the smooth, while the R type, it is the rough. R type is the rough strain. So here the S, which is the smooth, it is capsulated. It is capsulated. It is capsulated, and here it is mainly the virulent. That is pathogenic. Virulent, and that is the pathogenic. S type, त्याला आपण S strain असंही म्हटलं जातं, which are the smooth. कॅप्सुलेटेड म्हणजे त्याच्यावरती
लाईन असं कव्हरिंग असतं, दॅट इज नोन ॲज द कॅप्सुलेटेड. व्हायरुलंट that is the pathogenic which causes the disease, that is which causes the pneumonia. म्हणजे यस टाईप बॅक्टेरियल स्ट्रेन असा आहे की ज्याचं जर इन्फेक्शन जर झालं तर त्याच्यामुळं काय होऊ शकतो, न्यूमोनिया होऊ शकतो आणि त्याची डेथ होऊ शकते. दॅट इज द यस टाईप. while here the R type, it is the rough, that is it is non capsulated. It is non-capsulated. It is non-capsulated म्हणजे त्याच्यावरती कव्हरिंग नाही. It is non-virulent. It is non-virulent. That is non-pathogenic. It is non-virulent. That is it is non-pathogenic. So see, that is here the R-type bacteria, when it is injected to the mice or if it get infected, that is here, it does not causes the pneumonia. It does not causes the pneumonia. So here the Griffith who use the two strains, that is one is the S type and another is the R type strain. S type strain, it is when it injected to the mice, it causes the pneumonia. Why? Because it is the pathogenic. It is the pathogenic, that is due to which it causes the disease, pneumonia. म्हणजे बघा, स्ट्रिप्टोकॉकस न्यूमोनी हे काय आहे तर बॅक्टेरिया आहे, बरोबर आहे. आणि या बॅक्टेरियाचे दोन स्ट्रेन्स आहेत. एक आहे यस टाईप, त्याला आपण यस स्ट्रेन म्हणूया, आणि आर टाईप, दॅट इज नोन ॲज द आर स्ट्रेन. दॅट इज द आर स्ट्रेन, आर टाईप आर स्ट्रेन. ठीक आहे. आता यस टाईप जे आहे, हे यस टाईप कसं आहे, इट इज अ स्मूथ कॅप्सुलेटेड, त्याच्यावरती कॅप्सूल आहे, कव्हरिंग आहे, कॅप्सुलेटेड आहे. व्हायरुलंट आहे, दॅट इज द पॅथोजेनिक. हे कसं आहे, पॅथोजेनिक आहे. ओके. दॅट इज वेन इट इंजेक्ट टू द माइस, जर जेव्हा हे माइसवरती इंजेक्ट, त्यांनी जो एक्सपेरिमेंट केलेला आहे ग्रिफिथनी तो माइसवरती केलेला आहे, आणि माइसवरती जेव्हा इंजेक्ट केला जातो तेव्हा यस स्ट्रेनमुळे काय होतं, न्यूमोनिया होतो. या कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. वाय? इट इज द पॅथोजेनिक. इट इज द पॅथोजेनिक. सो इट कॉजेस द न्यूमोनिया. ओके. अँड हियर द ड्यू टू द न्यूमोनिया द माइस विल बी गेट डायज. परंतु दुसरा आर टाईप म्हणजे त्याला आपण आर स्ट्रेन म्हणू. ठीक आहे. आर टाईप, दॅट इज नोन ॲज द आर स्ट्रेन. सो दिस इट इज द रफ, इट इज नॉन कॅप्सुलेटेड. रफ नॉन कॅप्सुलेटेड आहे. इट इज नॉन व्हायरुलंट, नॉन पॅथोजेनिक. इट इज नॉन व्हायरुलंट, नॉन पॅथोजेनिक म्हणजे याच्यामुळं डिसीज होणार नाही. So these two live bacteria, these are used two strains of this bacteria, that is one is the R type strain and another is the S type strain and another is the R type strain. So these are used by the scientist Griffith for the experiment. So here the Griffith's experiment, see detail, student, we can see this experiment in the next lecture. Today we stop here. So today we have seen that is about some introductory part of the topic, that is the genetic basis of inheritance. तर या टॉपिक मध्ये आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये काय बघितलेलं आहे, हाऊ द DNA इज डिस्कवर, that is by the scientist Friedrich Miescher, who discovered the DNA. Okay, so the DNA, why the DNA and RNA are known as the nucleic acids. आणि त्यानंतर आता आपण ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बघितलेला आहे. तर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट त्याच्यामध्ये फक्त आपण हा इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला. ॲक्च्युली ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. याच्यामध्ये आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा तुम्ही की दोन स्ट्रेन्स आपण कोणते बघितले, स्ट्रिप्टोकॉकस न्यूमोनी हे बॅक्टेरिया यूज केलं त्यांनी, आणि या बॅक्टेरियाचे दोन स्ट्रेन आहेत. एक आहे यस टाईप आणि दुसरा कोणता आहे, आर टाईप. यस टाईप असा आहे की जो कसा आहे,
इट इज द पॅथोजेनिक आहे. ओके, इट इज द encapsulated, it is the smooth capsulated and pathogenic. while the R type strain it is the rough आहे, तो कसा आहे नॉन कॅप्सुलेटेड आहे आणि नॉन पॅथोजेनिक आहे R टाईप, दॅट इज द R स्ट्रेन. तर हे दोन स्ट्रेन हे कोणत्या बॅक्टेरियाचे आहेत, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. ओके, so today we stop here and next lecture we can see detail about the Griffith's experiment.